Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? There have been claims in the media about the Inua Jamii Programme and that so many people are not able to benefit because of the new directive by His Excellency the President that we shall be using M-Pesa to disburse funds, the monthly stipend of 2,000 shillings to people. And particularly they are concerned about older persons. This program covers 1.7 million Kenyans, and it has been wrought with fraud in the past because people have to congregate at the headquarters to receive money, and sometimes people were even waylaying some of the beneficiaries. As a result, we have done proper targeting as a government, and as we speak, in this new system, already 1.4 million Kenyans have been able to access the funds. So we only have a remainder of 300,000, and you don't need to have a phone. All what you need to do is to have a SIM card. So it's very clear why we are doing so. And ladies and gentlemen, fellow Kenyans, we have over 34 million Kenyans who've been able to subscribe to M-Pesa. And then we have over 381,000 agents across the country where you can actually go and withdraw the money. And you can even access the same services through eCitizen. Yeah, so I think let us disabuse this notion that this is supposed to, disenfranchise people who should benefit. No, actually it empowers them because they don't need to travel. They will get their money. Because if you have to travel and then it's the same 2,000 you're going to collect, you may actually spend, a considerable amount of money of the same 2,000 to get the same 2,000. No. Through the phone, you get the money and then you can use it locally. Inua Jamii Programme has been extremely successful. And so therefore we are very, very proud as a nation going forward. And we keep on improving that. We cannot fight with technology. It's about time. And Kenya actually has been cited as the #1 country in Africa where we are actually using, we are not using cash. 65% of us every day do not use cash. I'm sure even those of you who are, watching me, it's long since maybe you had a lot of notes in your pocket, because we are now using that, and a cashless society, and it's very, very efficient, very convenient. We are the home of M-Pesa, so therefore we must also lead by the example, and we would actually want to have as many government services going forward this way. That's why we have eCitizen, over 21,000 government services, and if revenue has actually gone very, very fast going forward, so that we have impersonal application of public policy. And there is no way in which people will feel like they have not been properly taken care of. So I think going forward, we encourage Kenyans to dial *22 *3# and follow the prompts, both English and Kiswahili, and then they will be able to benefit so that you have a seamless payment. It's also good to say that we intend to increase this figure of 1.7 million to 2.5 million by the year 2027, and that we hope eventually we'll be able to disburse 15 billion, but currently the whole allocation stands at 3.52 billion for older persons, senior citizens, persons with severe disabilities, or orphans and vulnerable children. So that is a program going forward. And we ask, our agents, the 381,116 money agents who are in almost every village, to ensure that these funds reach the beneficiaries with ease. Now, let me turn to the issue of tourism. As you may be aware, we have a visa-free policy for the government, and we are happy to report that our tourism has really grown to 7.5 million tourists, both local and international. If you remember, our figures were 1.48 million, and we had targeted to receive about 2 million, by the year 2023. But we are very happy to report as a country that now we have 5.1 million domestic, tourists, and also that we have actually moved up, considerably to ensure that 2.4 million Kenyans tourists are actually from abroad. So that's a very, very good figure. In 2024, we recorded 5.1 million domestic bed occupancy,
from 4.6 million. So you can see a clear increase of about 800,000 bed occupancy, and that is 12% spike. And this does not really capture bed occupancy in unregistered accommodation like Airbnbs and homestays, which account to about 10% of the whole bed capacity. So you can increase by about 10% of that. And combined bed occupancy has increased by 16% from 8.6 million in 2023 to 10 million. So 10 million people are sleeping away from their homes as they tour our great country. We have been able to make 452 billion shillings. And this is a 19.79% growth compared to 2023. And which are the countries who that are visiting Kenya a lot? We start with the USA, 12.8%, followed by Uganda, 9.42%, Tanzania, 8.49%, and the United Kingdom, 7.5%, India, 5.5%, Italy, 3.8%, China, 3.8%, Germany, 3.7%. Majority of Kenyans have also relatives, and it can be seen from the figures. About 22% are coming to visit relatives and family, but 44.2% are coming for holiday, and 26.9% are coming for conferences. MICE, you see, meetings, incentives, conferences is very, very important, as a destination. So we project to receive about 3 million tourists by the year 2025. Because the tourism industry has really recovered very, very well. And we really want to encourage as many people to come and visit our country. And majority of them who come through JKIA. So we have now doubled our immigration booths and increased personnel and established e-gates, amongst other software and infrastructure upgrades, so that we are able to move forward. So, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, the government remains committed to ensuring that we support our people at the grassroots to ensure that they get this cash transfer as a form of social protection, so that they are able to be on an equal basis with others. And also, we also are making money, through tourism, so that such monies can reach people in the villages. You can see this report clearly shows we are trying to make more money, but also making sure that it reaches the common mwananchi, the hustler on the ground, who may be a senior citizen, may be a person with severe disability, may be an orphan, and all other vulnerable groups. Wakenya wenzangu, tungependa kusisitiza kwamba kuna habari ambazo zimekuweko ambazo zilikuwa ni potovu za kusema kwamba sisi kama serikali tunawagandamiza wazee kwa sababu hatuwapatii pesa zao taslimu. Lakini sasa hivi tunatumia muundo mbinu mpya, teknolojia, kutumia M-Pesa, na tayari wale ambao wameweza kusajiliwa katika mradi huu wa Inua Jamii ni watu 1.7 ikiwemo watu 1.4 ambao tayari wamesha kupewa fedha zile, ni watu 1,300 ambao wamebakia. Na hawa ni watu ambao bado hawana pengine uelewa wa vile mambo yanavyofanyika. Tungelipenda kusema sio lazima uwe na simu ya rununu. Wewe mwenyewe tu unaweza kuwa na ile SIM card, alafu utapokeza pesa zako, utumie wale agents ambao ni 1,381,116 ambao katika vijiji karibu vyote nchini uwezo kupatiwa pesa zako. Si eti kwamba unapatiwa shilingi 2,000 alafu unatumia zile kama nauli kwenda kuzitafuta katika headquarter ya account yako, ama pengine kule ofisi za serikali. Kwa hiyo hilo ni jambo tungependa kusisitizia kwamba sasa hivi wale ambao wameweza kujisajili rasmi na SIM card Kenya nzima, hapa nchini mpango huu wa M-Pesa ni zaidi ya Wakenya milioni 34. Kwa hiyo ni jambo ambalo limezagaa, ni utumizi wa fedha kupitia M-Pesa ni jambo ambalo linasifiwa ulimwenguni kama sisi kama waasisi kama nchi, na 65% ya Wakenya hawatumii pesa taslim kufanya biashara za kwao. Na hilo ni jambo zuri zaidi kwa sababu inafanya biashara kuwa rahisi, na pia inanoga, na pia tunaona kwamba vile ambavyo tunafanya hivi watu wengi wanaweza kufaidika, sio wengine kwenda kuporwa barabarani kwa sababu eti wameenda kuchukua kuna siku ile ambao wazee wanaenda kuchukua pesa zao. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri tunaweza kusisitizia. Kwa hivyo tunataka kukanusha na kukemea na kulaani hizo habari potovu ambazo zilikuwa zimeendeshwa na kupeperushwa na vyombo vingine vya habari. Tukiangalia sasa hivi ungalipenda kusema, je, hizi pesa tunazowapatia wazee wetu zinatoka upande upi? Ni vizuri kukuelezeni wewe Mkenya kwamba tuna sekta ya utalii ambayo imenoga sana kwa sababu imeweza kufufuka, na tunashukuru kusema kwamba zaidi ya watalii milioni 7.5 waliwahi kutembea humu nchini mwaka uliopita,
wakiwa ni watalii milioni 5.1 wakiwa hapa nchini na milioni 2.4 wakiwa wametoka katika nchi zingine za ughaibuni. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu zaidi kabisa na tunafaa kurisifia zaidi, na niseme kwamba inaoneshana kwamba kuna ukuaji wa asilimia 14.6 wa wale ambao walikuwa wamekuja nchini, ikizingatiwa kwamba wale ambao walikuja mwaka 2023 walikuwa nakisiwa watu milioni 2, lakini hapo awali tulikuwa tunapata wageni watalii wa nchi za kigeni kutoka nchi za kigeni milioni 1.48. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri zaidi, na tunataka kuwarai wa Kenya waendelee kuzulu maeneo tofauti, na tunaona kwamba wale ambao wameweza kulala katika mahoteli kiwango hiki kiasi hiki kimeweza kuimarika mpaka watu milioni 10 ambao sasa wanaweza kukua katika hoteli zetu, na hatujaweka wale ambao wanalala katika Airbnb na kule kwingine ambapo watu wajaweza kujisajili rasmi, pengine wanakaa kwa mtu nyumbani kama kwamba wamekuja kutalii. Na tunaona kwamba nchi yetu imeweza kupata zaidi ya shilingi bilioni 453.2 kutokana na sekta hii ya utalii. Na wale watu ambao wameweza kuja kuzulu nchi yetu ama kutalii nchi yetu, wengi wametokea kule Marekani, asilimia 12.8, tukifuata na Uganda hapa wenzetu asilimia 9.42, na kule Tanzania asilimia 8.49, Uingereza asilimia 7.5, India asilimia 5.5, kule Ureno watu wamekuja wengi, kule kwingine kule China na nchi zingine kama hata Ujerumani ambao wameweza kuja ili kuweza kukaa pamoja na sisi. Tunaona kwamba asilimia 44.2 walikuwa watu ambao wamekuja tu kutalii tu, lakini asilimia 26.9 walikuja kuona marafiki zao na ndugu, na pia kwenda kule kwenye conferences, mikutano, asilimia 22 na kadhalika. Kwa hiyo sekta hii tunatumai kwamba mwaka huu tutafikisha watalii kutoka nje milioni 3, na tunashukuru sana Mheshimiwa William Ruto kwa sababu ya kuhakikisha kwamba Wakenya wanaweza kupata afueni katika sekta hii, na tunataka kuhakikisha kwamba watu wanakuja kutoka njia zozote, kwa sababu pia nataka Waafrika waje hapa, lakini tunaona kwamba asilimia 67 ya watalii wote walipitia uwanja wa ndege wa JKIA. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Asanteni.